మీరు తెచ్చారు ఎట్లా అక్కడ టేబుల్ వేసి ప్రారంభిద్దాం. కలిసి అవుదామా? ఋగ్వేదము 1వ మండలము సూక్తం 1 అగ్ని సూక్తం. హరి ఓం. ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం వేదో వేద వేదాంగో వేదవిత్కవిః ఆచార్యం త్వం ప్రణమామ్యహం. ఓం విశ్వాని దేవ సవిత దురితాని పరాసువ యద్భద్రం తన్న ఆసువ. ఇప్పుడు మనం ఋగ్వేదంలోంచి 1వ మండలము సూక్తం 1 అగ్ని సూక్తం చదువుతాం అందరం. ఓం అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృద్విజం హోతారం రత్నధాతమం అగ్ని పూర్వేభిర్ఋషిభిరీడ్యో నూతనైరుత సదేవాయేహ వక్షతి అగ్నినారయిమస్నవత్ పోషమేవ దివే దివే యశసం వీరవత్తమం అగ్నేయం యజ్ఞమధ్వరం విశ్వతః పరిపూరసి సయిద్దేవేషు గచ్చతి అగ్నిర్హోతా కవిక్రతుః సత్యశ్చిత్రస్రవస్తమః దేవో దేవేభిరాగమత్ యదంగదాసుషే త్వమగ్నే భద్రం కరిష్యసి తవేతత్ సత్యమంగిరః ఉపత్వాగ్నే దివే దివే దోషావస్తర్దియా వయం నమో భరంతయేమసి రాజంతమధ్వరాణాం గోపామృతస్య దీదివం వర్ధమానం స్వేదమే సనః పితేవ సూనవే అగ్నే సూపాయనో భవ సచ స్వానః స్వస్తయే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సూక్తము 2. ఓం వాయా వాయాహి దర్శతే మే సోమా అరం కృతాః తేషాం పాహి శ్రుధీహవం వాయవుక్తేభిర్జప్జనే త్వామచ్ఛాజరితారః సుత సోమా అహర్విదః వాయో తవ ప్రపృంతి ధేనాజిగాతి దాసుషే ఉరూచి సోమపీతయే ఇంద్రవాయు ఇమే సుతా ఉపప్రయోభిరాగతం ఇందవో వాముశంతి వాయునింద్రస్య చేతతః సుతానాం వాజినీవసు తావాయాతముపద్రవత్ వాయువింద్రశ్చ సున్వత ఆయాతముపనిష్కృతం
మక్షిగత్థా ధియానతరా మిత్రం హువే పూతదక్షం వరుణం చ రిషాధర్వం ధియం మృతాచీం సాధంత వృతా వృధా వృతస్పృశా క్రతుం బృహంతమాసాధే కవీనో మిత్రవరుణ తు విజాతా ఉరుక్షయా దక్షం దధాతే అపసం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అథర్వ వేదము కాండము 20 సూక్తం 132. ఓం ఆదలాబుకమేకకం అలాబుకం నిఖాతకం కర్కరికో నిఖాతకః తద్వాత ఉన్మథాయతి కులాయం కృణవాదితి ఉగ్రం వనిషదాతతం న వనిషదనాతతం కయేషాం కర్కరీ లిఖత్ కయేషాం దుందుభిం హనత్ యదీయం హనత్ కథం హనత్ దేవీ హనత్ కుహనత్ పర్యాగారం పునః పునః త్రీణ్యుష్ట్రస్య నామాని హిరణ్య ఇచ్చేకే అబ్రవీత్ తౌవాయే శిశివః నీలశిఖండవాహనః. యజుర్వేదము 32వ అధ్యాయం. తదేవాగ్నిస్తదాదిత్య తద్వాయుస్తదు చంద్రమా తదేవ శుక్రం తద్బ్రహ్మ తా ఆపః స ప్రజాపతిః సర్వే నిమేషా జజ్ఞిరే విద్యుత్తః పురుషాదధి నైనమూర్ధ్వం చ స న శీర్యం చ న మిథ్యే పరిజగ్రభత్ న తస్య ప్రతిమా అస్తి యస్య నామ మహజ్యసః హిరణ్యగర్భ ఇచ్యేష మామా హింసీదిచ్యేష యాస్మన్న జాతః ఇచ్యేషః ఏషోహ దేవః ప్రదిశోను సర్వాః పూర్వోహ జాతస ఉగర్భే అంతః స ఏవ జాతః సజనిష్ట్యమాణః ప్రత్యజ్జనాస్తి పత్సి సర్వతోముఖః యస్మజ్ఞాతం న పురా కించనైవ య ఆబభూవ భువనాని విశ్వా ప్రజాపతిః ప్రజయా సరరాణి స్థితి జ్యోతిషి సచతేషు షోడసి ఏన ద్యౌరుగ్రా పృథివీ ఏన నాకః యో అంతరిక్షే రజసో విమానః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ యం కంద్రంపి అవసాతస్తభానే అభ్యైక్షేతాం మనసా రేజమానే యత్రాధిసూరః ఉదితో విభాతి కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ. నువిద్వాన్ గంధర్వో ధామ విస్తృతం త్రీణి పదాని నిహిత గుహాస్య యస్తాని వేద స పితుః పితాన స నో బంధుర్జనితా స విధాత ధామాని వేద భువనాని విశ్వా యత్ర దేవా అమృతమానశాస్తృతీయే ధామన్న ధైర్యయంతః పరీచ్య భూతాని పరీచ్య లోకాన్ పరీచ్య సర్వాః ప్రదిశో దదిశత్ ఉపస్థాయ ప్రథమజాతమృతస్యాత్మనా ఆత్మానభిసంవిశే వివేశ పరిజ్యావా పృథివీ సజ్జయిత్వా పరిలోకాన్ పరిదిశః పరిస్వః ఋతస్య తంతుం వితతం విదృత్య తదపశ్యత్ తదభవాత్ తదాసీత్ సదసస్పతిమద్భుతం ప్రియమింద్రస్య కామ్యం
सनिं मेधामयासि षत्स्वाहा यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाज्ञे मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वर्णो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां दाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मचक्ष क्षोभे श्रियुमश्नुतां मयि देवा ददतु श्रियमुत्तमां तस्मै ते स्वाहा ओम शांति 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 ही सामवेद सूक्तम ఒకటి ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्ति बर्हिषि त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषोजने अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निर्वृत्तानि जङ्घनत् द्रविणस्सुर्विपञ्जया समिन्धः शुक्र आहुतः प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्ने रथं न वेज्यं त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्य अरातेः उत द्विषो मर्त्यस्य ये ह्युषुब्रवाणि ते अग्न इत्येतरा गिरः ये भिर्वर्धा स इन्दुभिः आते वत्सो मनोयमत् परमाश्चित् सतस्थात् अग्ने त्वामङ्गाये त्वामग्ने पुष्कराददध्यथर्वा निरमन्धत मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः अग्ने विवस्वदा परास्मभ्यमूतये महे देवो ह्यसिनो दृश्ये ఓం మనం ఇప్పుడు వేద పఠనం చేశాము. ఆ తర్వాత ఒక బ్రహ్మగీతాంజలి నుంచి పాడతారు. సౌభాగ్యకృష్ణ పాడతారు. మీతో అందరూ కూడా కలిసి పాడు. మన హృత్పీఠమున బ్రహ్మాండనాదుండు నిండు కొలువుండంగ వచ్చెనులెండులేలెండు రెండు మన హృత్పీఠమున బ్రహ్మాండనాదుండు నిండు కొలువుండంగ వచ్చెను లెండులేలెండు లెండులేలెండు సుగుణమణి గణతోరణంబుల సుందరంబుగ గట్టుడు నెగడు పరమోత్సాహ ధ్వజమును నింగి ముట్టగ నిల్పుడు సుగుణమణి గణతోరణంబుల సుందరంబుగ గట్టుడు నెగడు పరమోత్సాహ ధ్వజమును నింగి ముట్టగ నిల్పుడు రెండు మన హృత్పీఠమున బ్రహ్మాండనాదుండు నిండు కొలువుండంగ వచ్చెనులెండులేలెండు భవ్యతరముగ నొప్పుదయను పట్టుగొడుగును భట్టుడు దివ్య విజ్ఞాన ప్రదీప్తుల తేజరిల్లగజేయుడు భవ్యతరముగ నొప్పుదయను పట్టుగొడుగును భట్టుడు దివ్య విజ్ఞాన ప్రదీప్తుల తేజరిల్లగజేయుడు రెండు మన హృత్పీఠమున బ్రహ్మాండనాదుండు నిండు కొలువుండంగ వచ్చెనులెండులేలెండు లెండులేలెండు
శాంతి సత్యముల నెడు తెల్లని చామరంబుల వేయుడు చెంత దుర్గుణ గణములెవ్వియు చేరకుండగదరుముడు శాంతి సత్యముల నెడు తెల్లని చామరంబులు వేయుడు చెంత దుర్గుణ గణములెవ్వియు చేరకుండగదరుముడు రెండు మన హృత్పీఠమున బ్రహ్మాండనాదుండు నిండు కొలువుండంగ వచ్చెను లెండులేలెండు లెండులేలెండు వినుతులని ఎడి వీరుల వానను విరివిగా గురింపుడు ఘనతరంబుగగ్రాలు భక్తిని కాంకగా నర్పింపుడు వినుతులని ఎడి వీరుల వానను విరివిగా గురింపుడు ఘనతరంబుగగ్రాలు భక్తిని గాంకగా నర్పింపుడు రెండు మన హృత్పీఠమున బ్రహ్మాండనాదుండు నిండు కొలువుండంగ వచ్చెను లెండులేలెండు రెండు మన హృత్పీఠమున బ్రహ్మాండనాదుండు నిండు కొలువుండంగ వచ్చెను లెండులేలెండు 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 థ్యాంక్ యూ లెండులేలెండు 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 థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ చాలా కాలం తర్వాత ఇంతమంది బ్రహ్మబంధనంలో 97 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మమందిరం కలుసుకోవడం చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా ఈనాడు మనందరకు పర్వదినం, చాలా పండుగ దినం, స్పెషల్ డే అంటారు అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే మనకు అందరికీ అద్భుతమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ముగ్గురు మహనీయులు జన్మదినం. ఆ సందర్భంగా మనం ఈనాడు ఇక్కడ కలుసుకోవటం, బ్రహ్మోపాసన చేసుకోవటం, వారిని తలుచుకోవటం, వారి నుంచి స్ఫూర్తి పొందటం మనం చేయాల్సిన పని. ఎందుకంటే ఇది కేవలం మెర్రీ మేకింగే కాదు, వాటి స్ఫూర్తి పొంది మన ఇంట్రాస్పెక్షన్, మనను పునశ్చరణ చేసుకోవటం, మన జీవితాలకు అర్థం ఏమిటి, వారి నుంచి మనం తెలుసుకోవాలటువంటి విషయాలు ఏమిటి, స్ఫూర్తి పొందాల్సిన అవసరం ఏమిటి, వారిలాగే మన జీవితాలను కూడా మనం సార్థకం చేసుకోవటం ఎట్లాగా అనేటువంటి విషయాలు మనం ఈరోజు పునశ్చరణ చేసుకుంటాం. వారి జన్మదినం కాబట్టి మనం ఈరోజు బ్రహ్మోపాసన అంతా కూడా వారి గురించే మనం కొద్దిగా తెలుసుకుందాము. మొట్టమొదటిగా శ్రీ రాజా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారి 134వ జన్మదినం ఈ రోజున. రాజా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు ఈ బ్రహ్మ సమాజ, హైదరాబాద్ డక్కన్ బ్రహ్మ సమాజ స్థాపకుల్లో ఒకరు. ఆయన తన జీవితాన్ని పూర్తిగా సంఘ సేవకు ఉపయోగించారు, విద్యాసేవకు. ఆ రోజుల్లో ఆయన 26 పాఠశాలలు స్థాపించారు హైదరాబాద్లో చుట్టుపక్కల. ఇప్పుడు 1930s 20sలో ముఖ్యంగా స్త్రీల విద్య గురించి. ఆ రోజుల్లో విద్య తక్కువ అసలు, అలాగే స్త్రీల గురించి విద్య అంటే చాలా తక్కువ. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఈ హైదరాబాద్లో 26 విద్యా పాఠశాలలు స్థాపించి ముఖ్యంగా స్త్రీల కోసం తెలుగు మీడియంలో, ముఖ్యంగా ఆ రోజు ఏంటంటే ఉర్దూ ఉండేది అంత నిజాం పరిపాలనలోనూ. అటువంటి సమయంలో తెలుగు విద్య కోసం, తెలుగు చదువుకోవాలనే పిల్లల ఉద్దేశంతో తెలుగు పాఠశాల స్థాపించారు. దేవదాసి చట్టం ఆ రోజులో జోగినటువంటి అస్పృశ్యత, సమాజంలో ఉండేటువంటి దురాచారాలు ఉండేవి.
వాటిని నిర్మూలించడానికి ఆయన కంకణం కట్టుకుని చాలా సేవ చేశారు ఆయన. ఈ హైదరాబాద్ టెక్కన్ బ్రహ్మ సమాజ్ అద్భుతమైన మందిరానికి కూడా ఆయన స్థాపకుల కారకులు. ఆయన రాజా కృష్ణప్రసాద్, మిగతా వెల్లింకర్ అటువంటి వాళ్ళతో పాటు ఆయన కూడా స్థాపించారు. అటువంటి మహనీయుని మనం తలుచుకోవటం, ఈరోజు వారి గుణగణాలు మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవటం, వారి నుంచి స్ఫూర్తి పొందటం, వారిలాగే మన జీవితాల్లో కూడా మనం గడుపుకుంటూ మన జీవితాన్ని కూడా సార్థకం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. అట్లాగే రెండవ వ్యక్తి ఆచార్య సీతారాం బ్రహ్మం గారు. వారు 110వ జయంతి, ముఖ్యంగా యాక్చువల్గా మొన్న మే 20వ తేదీన జరిగింది. అది 110 సంవత్సరాలు. ఆయన సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ ఇక్కడ 2012లో చాలా ఘనంగా చేశాం. ఇక్కడ సీతారాం బ్రహ్మం గారు చాలామంది చూస్తుంటారు మీలో. అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మధర్మ ఆచార్యులు ఆయన. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా కాలం పనిచేశారు, జర్నలిస్టు, ఎడిటర్గా చేశారు. తన జీవితాన్ని ఆయన సంపూర్ణంగా బ్రహ్మధర్మ వ్యాప్తికే ఆయన వినియోగించారు. బ్రహ్మధర్మం గురించి, బ్రహ్మ సమాజం గురించి ఎన్నో పుస్తకాలు, చక్కటి సింపుల్ అయినటువంటి తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎన్నో పుస్తకాలు రచించారు ఆయన. బ్రహ్మ సమాజం అంటే ఏమిటి, బ్రహ్మధర్మం అంటే ఏమిటి తెలుసుకోవడానికి చాలా క్లియర్ కట్గా. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎక్కువ గ్రాంథిక భాష వాటిలో ఉండేది. చిన్న చిన్న పుస్తకాలు అందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి రీతిలో ఆయన రచించి ప్రచురించడం జరిగింది. ఒక వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆయన బ్రహ్మధర్మం మీద. ఎంతో తనకు ఎన్నో బాధలు, మానసిక బాధలు, శారీరక బాధలు ఉన్నా కూడా తట్టుకొని చిత్తస్థైర్యంతో ఆయన తన జీవితాన్ని ఎల్లప్పుడూ చిరునవ్వుతో గడిపేవాళ్ళు. ముఖ్యంగా బ్రహ్మ సమాజంలో కనపడితే ఆయన మొహంలో వెలిగిపోతుండేది ఆయన ముఖం. ఎన్నోసార్లు ఆయనతో నేను చాలా సమయం గడపడం జరిగింది. ఎన్నో నేర్చుకున్నాను ఆయన గురించి నేను. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటారు అటువంటి వాళ్ళని. ముఖ్యమైన స్థితప్రజ్ఞతకు ఆయన చిహ్నం. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపి ఆయన మనందరికీ ఎంతో ఆదర్శప్రాయులయ్యారు. డాక్టర్ లక్ష్మీపతి గారు, ఆచార్య సీతారామబ్రహ్మం గారు ముఖ్యంగా మనకి చేసినటువంటి సేవలు అపూర్వం. అంతకుముందు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు. ఈ మధ్యకాలంలో మనకు తెలిసిన టైంలో వారిద్దరు సేవలు. అట్లాగే మన అదృష్టం కొద్దీ మనకి ఈనాడు మనకు వారి వారసుడుగా మన ఆచార్య రవిశంకర్ గారు దొరికారు. మనకు ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఆయన చాలా సంతోషం నిజంగానే. ఈ రోజున వీరిద్దరితో పాటు ముఖ్యంగా మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ 250వ జయంతి. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అంటే ఎవరు, ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన చాలామంది తెలియదు. పిల్లల్ని వదిలేయండి, ముఖ్యంగా చదువుకున్న వాడికి, పెద్దలవాడికి కూడా తెలియదు ఆయన అంటే ఎవరు. ఎందుకంటే చరిత్రలో ఆయన స్థానం లేదు. పుస్తకాల్లో, టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఆయన పేరు ఎక్కడా కనపడలేదు. రెండు మూడు సెంటెన్స్లు ఉంటాయి అంతే. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఆయన బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించాడు, సతీ సాగమాన్ని నిర్మూలించాడు. ఒక చిన్న ఫోటో వేస్తారు అంతే ఆయన గురించి. నవభారత నిర్మాత, నవయుగ వైతాళికుడు అనే బిడుదలు ఆయనకుండేవి. మహాత్మా గాంధీని మనం జాతిపిత అంటాం మనం. అట్లాగే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ నవభారత జాతిపిత, ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా. ఆయన తన జీవితంలో చెయ్యనటువంటి ఘనకార్యాలు లేవు. ఎందుకంటే ఎన్నో కొన్ని వందల ఘనకార్యాలు చేశారు. ఆయన స్పృశించిన శాఖ లేదు. ఎన్ని విషయాల్లో ఎంతో ప్రథముడుగా ఉన్నారు ఆయన. ఆయన ఎప్పుడు పుట్టారు, ఏం చేశారు, ఏం చదువుకున్నారని అంటే మనకు అందరూ తెలిసిన విషయాలే. చరిత్ర నుంచి కూడా ఎన్నో భాషలు నేర్చుకున్నారు ఆయన. అన్ని మతాల గురించి తెలుసుకున్నారు. ఆ మత గ్రంథాలు చదవడానికి ఆయన అనువాద పుస్తకాల మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు. బైబుల్ చదవడానికి హీబ్రూ నేర్చుకున్నారు ఆయన. ఖురాన్ చదవటానికి పర్షియన్ నేర్చుకున్నారు. హిందూ మతం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆయన సంస్కృతం నేర్చుకున్నారు ఆయన. ఆ భాషలు పూర్తిగా నేర్చుకొని ఒరిజినల్ బుక్స్, ఆ మత గ్రంథాలను చదివారు ఆయన. చదివి తను తెలుసుకున్న దాన్ని, సత్యాన్ని మనందరికీ తెలియజేశారు ఆయన. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వారు జన్మించిన కాలంలో దేశ పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉండేవి.
ఎన్నో దురాచారాలు, మూఢనమ్మకాలు ప్రజల్ని పట్టుకుని పీడిస్తూ ఉండేవి. చదువు లేదు, ఎవరికి విద్య లేదు. మగవాడికి లేనప్పటికీ ఆడవాళ్ళకి విద్య అనేటువంటి ప్రశ్నే లేదు. జంతు బలులు, నరబలులు, అస్పృశ్యత, సతీ సహగమనం, బాల్య వివాహాలు, ఇటువంటి ఎన్నో దురాచారాలు ఆ రోజుల్లో ఉండేవి. వీటన్నిటిని చూసిన ఆయన మనస్సు చరించిపోయింది. మతం పేరుతో జరుగుతున్నటువంటి దురాచారాలు ఏమిటివి, మతం ప్రజలకు నేర్పేది ఇదేనా అని ఆయన మా మతాల గురించి పరిశోధించడం మొదలుపెట్టారు. ఆయన అట్లా మతాల గురించి పరిశోధించి పుస్తకాలు, ఒరిజినల్ బుక్స్ చదివి ఆయన నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, అన్ని మతాల్లో ఉన్నటువంటి సారం ఒక్కటే, భగవంతుడు ఒకే ఒక్కడు, రెండు వాళ్ళు లేడు. ఇది వేదాల్లో చెప్పారు, బైబిల్లో చెప్పారు, ఖురాన్లో చెప్పారు, మిగతా మత గ్రంథాలన్నింటిలో కూడా చెప్పారు. కానీ ఆచరణలోకి వచ్చేటప్పటికి అది మారిపోయింది. ఎవరికి వాళ్ళు మా మతం గొప్పది, మా భగవంతుడు గొప్పవాడు, మా ఉన్న భగవంతుడు ఒకే ఒక్కడు, మా భగవంతుడు ఆయన, వాళ్ళ పేరు పెట్టుకోవటం. అట్లాగా ప్రజలందరూ ఎవరికి వాళ్ళు కొట్టుకొని, తిట్టుకొని, చంపుకునే పరిస్థితులు కూడా వచ్చింది. మా మతాల పేరు మీద, కులాల పేరు మీద చాలా అసంహారాలు జరిగేవి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన మానవులందరికీ కలపడం ఎట్లాగా, యునైట్ చేయడం ఎట్లాగా, అందరినీ ఒకే తాటిపైకి తీసుకురావడం ఎట్లాగా అనేటువంటి ఆలోచనతో ఆయన మనస్సులో, ఆయన మేధస్సు ఒక ఆలోచన తట్టింది. ఎవరు ఏ మతస్థులైనా, వారు ఏ ఆచారాలు పాటిస్తున్నా కూడా అందరూ కలిసి ఒక్క చోట చేరి ఒకే ఒక్క భగవంతుని ఎందుకు ప్రార్థించకూడదు అనేటువంటి అద్భుతమైన ఆలోచనలోంచి పుట్టిందే బ్రహ్మ సమాజం, బ్రహ్మధర్మం. ఏ కేసులోపాసకులు అందరూ కలిసి ఒక చోట ప్రార్థిద్దాం మనం, దానికి ప్రాబ్లమే ఉండదు కదా. మీ ఆచారాలు ఎవరి ఆచారాలు ఎవరు వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడు మన అందరం కలిసి ఒక చోట కూర్చుని ప్రార్థిద్దాం, దానితో మనందరిలో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది. మనందరం ఒక్కటే మతం, భగవంతుడు ఒక్కడే అని అందరూ నమ్ముతున్నారు. దేవుడు ఒక్కడే జగత్పిత, జాతి ఒకటే మానవ జాతి, రాజ్యం ఒకటే స్వర్గరాజ్యం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి ఆయన ఈ బ్రహ్మ సమాజాన్ని 1828 సంవత్సరంలో స్థాపించారు. ఆగస్టు 20వ తేదీన. మొట్టమొదటి దాని పేరు బ్రహ్మ సభ అని పెట్టారు. ఆ తర్వాత అది బ్రహ్మ సమాజం అయింది. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటో మనం అందరికీ చాలా మందికి మనకు తెలుసు. భగవంతుడి పేరు, ఎన్నో వేల పేర్లతో ఆయన ఒకటి, అన్నిటికంటే పెద్దవాడు, గొప్పవాడు అయినటువంటి వాడు బ్రహ్మ. అటువంటి పేరు మీద బ్రహ్మ సమాజం అనేటువంటి స్థాపించారు ఆయన. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇదే, అందరినీ ఒకసారి యునైట్ చేయటం, కలపటం. ఈ ప్రయోగం ఆయన కలకత్తాలో చేశారు. వీటి గురించి ఆయన ఒక మందిరాన్ని ఆయన నిర్మించారు కలకత్తాలో. ఇప్పటికీ ఉన్నది ఆ మధ్య ఆది బ్రహ్మ సమాజ్ అనే పేరుతో ఉన్నది అది. ఆ మందిరంలో అందరూ కలిసి ప్రార్థించేవాళ్ళు. రామచంద్ర విద్యా వాగీష్ అనేటువంటి ఒక ఆచార్యుల్ని ఆయన నియమించారు. ప్రతి వారం అక్కడ ఉపాసన జరుగుతుండేది, వేద పఠనం జరిగేది, పద్యాలు చదివేవాళ్ళు, పాటలు పాడేవాళ్ళు, మత గ్రంథాల నుంచి చదివేవాళ్ళు, ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. అట్లా స్టార్ట్ అయినటువంటి బ్రహ్మ సమాజం ఆయన తర్వాత ఆయన ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళటం, అక్కడ చనిపోవడం జరిగింది 1833 సంవత్సరంలో. ఆ తర్వాత మహర్షి దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్, బ్రహ్మానంద కేశవ చంద్రసేన్, పండిత శివనాథ శాస్త్రి, హేమచంద్ సర్కార్, మరో ఎంతోమంది మహనీయులు ఈ బ్రహ్మధర్మాన్ని అంతరించిపోకుండా కాపాడారు. అది ఈనాటికి కూడా మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు స్థాపించినటువంటి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అది మనుగడ సాగిస్తున్నదంటే దానిలో ఉన్నటువంటి బలం, విశ్వాసం, మత విశ్వాసం, ఏకేశ్వర విశ్వాసం, భగవంతుడిపైనటువంటి అత్యంచలమైనటువంటి భక్తి,
దానితోటి బ్రహ్మ సమాజం ఈనాడు ప్రవర్తమానం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది మిగతా మతాల్లాగా, మిగతా దేవుళ్ళ పేరు జరుగుతున్నటువంటి కలాపాలలాగా ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించలేకపోతున్నది. ఎందుకంటే దీనిలో హంగామా ఏమి ఉండదు, ఆడంబరాలు ఉండవు, పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు పెట్టడము, అలంకారాలు చేయటము, పూజలు చేయటము, రకరకాల విన్యాసాలు చేయటం ఉండదు. కేవలం మానసిక ఆరాధన. దాని మూలాన సామాన్య ప్రజలను ఇది ఎక్కువ ఆకర్షించలేకపోయింది. అయినా కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇది మనుగడ సాగిస్తున్నదంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాస బలం, భగవంతుడమైన విశ్వాస బలమే దానికి ముఖ్య కారణం. దీని తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు ఒక బ్రహ్మ గీతం పాడుకుందాం. మనం ఇప్పుడు లక్ష్మి గారు కాకినాడ నుంచి పాడతారు, ఒకసారి చేయండి మా. రెండు మన జీవితమున కోరుచున్నది బ్రహ్మధర్మము సకల బ్రహ్మ అని చెప్పాము ఆవిడకి పాడమని. పేజ్ 120 పేజీ. లక్ష్మి గారు లైన్లోకి వస్తుంది. పేజీ 120 పాడండి, పాడండి అమ్మా. చరితుల అయ్యో మరచిపోయిరే
మరచిపోయిరే మన బ్రహ్మ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మనం 2 నిమిషాలు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించుకుందాం. ఓం ఏకమేవా అద్వితీయం బ్రహ్మం సన్నామ రూప వివర్జితం ఋతం సత్యం పరబ్రహ్మం ఈశ్వరం లోకపాలకం. ఓం ఆపోం జ్యోతిం రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరో. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భార్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ ఆనందరూపమమృతం యద్విభాతి శాంతం శివమద్వైతం శుద్ధమపాపవిద్ధం. సచ్చిదానందమూర్తి ఈనాడు ఎంతో శుభదినం, ఆనందమయమైనటువంటి రోజు. ధర్మాన్ని రక్షించడానికి, అధర్మాన్ని శిక్షించడానికి, లోక కళ్యాణం కోసం నీవు ఎంతోమంది మహాత్ములను ఈ లోకంలో సృష్టించావు. అట్టి కారణ జన్మల్లో అగ్రగణ్యుడు శ్రీ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. నీ అమర సందేశాన్ని గ్రహించి సాధన చేయటానికి, దాన్ని దశ దిశలా పరివ్యాప్తం చేయటానికి ఆయనను ఈ పవిత్ర దేశంలో జన్మింపచేశావు. బ్రహ్మ సమాజం అనే ఒక చారిత్రాత్మక సంస్థను స్థాపించి ఎన్నో దురాచారాలను ఆయనతో మాన్పించావు. దానికి నీవు కారణభూతుడవయ్యావు. జీవితంలో ఎన్నో ప్రలోభాలతో పరితప్తులై ఈ సమాజ మహీరుహ ఛాయను చేరి శాంతి పొందిన మనస్సులు ఎన్నో ఉన్నాయి. మోడువారిన హృదయాలు అనేకం చిగురించాయి. బ్రహ్మ సమాజ సిద్ధాంతములు, ఆశయాల్లో నమ్మకం గల ఏకేశ్వర వాసులు ఎంతోమంది మహానుభావులు ఈ దేశంలో జన్మించి ఈ ధర్మ వ్యాప్తికి తమ జీవితాలను అంకితం చేశారు. మానవాభ్యుదయం కోసం పాటుపడ్డారు. వారందరినీ ఆశీర్వదింపుము. వారే మాకు మార్గదర్శకులుగా మసిలేదట్లు చేయి. బ్రహ్మధర్మ వ్యాప్తికి కృషి చేసి సఫలీకృత మనోరథులైన పరమ పావన చరితులను, వారి పుణ్య జీవితములను భక్తితో హృదయపూర్వకముగా నమస్కరించి మా జీవితాలను కూడా తరింపచేసుకుందుముగాక. ఆ అంశంలో కొద్దిపాటి సంబంధం ఉన్న మేమందరం ఎంతో అదృష్టవంతులం. బ్రహ్మధర్మ సిద్ధాంతాలు ఆనాడు ఎంత అవసరమో ఈనాటి పరిస్థితుల్లో కూడా అంతే అవసరంగా ఉన్నాయి. కనుక మాకందరకు తగిన శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రసాదించి ఈ సిద్ధాంతాలను పరిపూర్ణంగా ఆచరించేటట్లు చేసి మా జీవితాలను మేము తరింపచేసుకొని ఆనంద హృదయం అవుతాక తండ్రి. మేము నిన్నెన్నడూ మరొకుందుముగాక. నీకు సర్వదా విధేయులమై మేము నడుచుకుందుముగాక. నీ సంకల్ప విధానాలకు అనుగుణంగా మా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించదముగాక. నీ యందు మా విశ్వాసం దినదినాభివృద్ధి చెందుగాక. మమ్మల్ని నీ ఆనంద సాగరంలో ఎల్లప్పుడూ తేలియాడేలా చేయ తండ్రి. ఆనంద నిలయ, నీకిదే మా నమస్కారం తండ్రి. రక్షించం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ ఆవిరావిర్మయేధి రుద్రయత్తే దక్షిణం ముఖం
తేన మాం పాహి నిత్యం. బ్రహ్మధర్మ సిద్ధాంతాలు ఆనాడు ఆయన ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం ఈనాడు అవసరమా మనకు? తప్పకుండా అవసరమే. ఎందుకంటే ఈనాడు పరిస్థితులు చూస్తుంటే తిరిగి మనందరం వెనుకకు వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. ఎందుకంటే ఈనాడు అప్పటికంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది, సాంకేతిక పెరిగింది, విద్య పెరిగింది, మనుషులు తెలివితేటలు పెరిగాయి. ప్రపంచం అంతా మన గుప్పిట్లోకి వచ్చేసింది, సెల్ ఫోన్లోకి వచ్చేసింది ప్రపంచం అంతా కూడా. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఇంకా కొన్ని మూఢనమ్మకాలతో వెలుస్తున్నాం. ఎంతో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈనాడు మూఢనమ్మకాలతోటి వాడి జీవితాలు గడిపేస్తున్నారు. అటువంటి నమ్మకాలు ఏమీ అవసరం లేకుండా కేవలం భగవంతుడి పైన భక్తి, విశ్వాసం అది ఒక్కటే చాలు మనకు. భగవంతుడు మన తండ్రి, మన తండ్రితో మనం ఎట్లా మాట్లాడతామో, ఎట్లా ప్రవర్తిస్తామో అట్లాగే ఆయనతో మనం సూటిగా, మధ్యవర్తులు ఎవరూ లేకుండా, అవసరం లేకుండా, ప్రవక్తలు, మధ్యవర్తులు, బాబాలు ఎవరూ అవసరం లేకుండా మనం భగవంతుని ఆరాధించవచ్చును. ఏ మత గ్రంథం కూడా మనకు సప్రమాణం కాదు. అన్ని గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి మంచిని అన్నిటినీ తీసుకుంటాం మనం. అందులో ఏది మంచిదో మన స్వయం నిర్ణయాధికారం. ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇది. బ్రహ్మధర్మ విశ్వాసంలో భగవంతుడు ఒకే ఒక్కడు, ఆ నిరాకారుడు, ఆయనకు ఆకారం లేదు, విశ్వమంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు ఆయన. కనుక ఆయనను మనం ఏదో ఒక విగ్రహ రూపంలో కానీ, ఒక వస్తువు రూపంలో కానీ, ఒక మనిషి రూపంలో కానీ బంధించి ఆ వస్తువుని కానీ, ఆ వ్యక్తిని కానీ భగవంతుని అవతారంగా మనం పూజించకూడదు. ఇది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వారు చెప్పిన విషయం కాదు, వేదాల్లో పూర్తిగా ఉన్నది ఇది. దాన్ని ఆయన బయటికి వెలికి తీశాడు. ఆయన వెలికి తీసి మనకు భగవంతుడు మన మానసికారాధన, ఆధ్యాత్మికోపాసన చేయాలి. అన్ని మత గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి సారాన్ని గ్రహించాలి. విశ్వమానవ మతం బ్రహ్మధర్మం అనేది విశ్వమానవ మతం, యూనివర్సల్ రిలీజన్ అది. అందరూ కలిసి కూర్చుని ప్రార్థించండి, ఒకే ఒక భగవంతుని కలిసి ప్రార్థించండి. దాంతో ఎంతో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది మనకు. ఈ విషయాలను భగవంతుడు సర్వవ్యాపి, సకల పరిపూర్ణుడు. కాబట్టి అటువంటి భగవంతుని మనందరం కలిసి ఆరాధించుదాం. అదేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతంతో దాన్ని ప్రారంభించాడు. బ్రహ్మ సమాజం అనేది ఒక కొత్త మతం కాదు. ఇది చాలామంది దురభిప్రాయం అనేది ఒక కొత్త మతం అనేటువంటి న్యూ రిలీజన్ అనుకుంటారు. బ్రహ్మ సమాజం ఒక కొత్త మతం కాదు. ఇది సంపూర్ణంగా సనాతన హిందూ ధర్మం, వైదిక ధర్మం. వేదాల్లో చెప్పినటువంటి భగవంతుని ఆరాధిస్తున్నాం కాబట్టి మనం అందరం సనాతన వైదిక ధర్మమే బ్రహ్మధర్మం. దాన్ని ఆయన వెలికి తీసి అందరికీ కూడా తెలియజేశారు. ఇది రిలీజియస్ పర్స్పెక్టివ్, ఒక మత దృక్పథం. ఇది బ్రహ్మ సమాజంలో మత దృక్పథం, రేషనల్ అవుట్లుక్, రేషనల్ అవుట్లుక్ తోడు ఉన్నటువంటి మత దృక్పథం మాత్రమే. కాబట్టి దీన్ని ఎవరు వేరే మతం కింద, వేరే కొత్త మతం కానీ అది అంటే అనుకోవడానికి చాలా దురభిప్రాయాల్లో ఉన్నారు చాలామంది. కొంతమంది మైనారిటీ రిలీజన్లో చేయాలంటారు దీన్ని. మైనారిటీస్ కాదు ఇది, ఎవరు మైనారిటీస్ కాదు. ఇందులో మైనారిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు లేరు. మెజారిటీ మొత్తం విశ్వవ్యాప్త యూనివర్సల్ రిలీజన్ ఒక మైనారిటీ రిలీజన్ ఎలా అవుతుంది? అది ఆయన కాన్సెప్ట్ యూనివర్సల్ రిలీజన్. విశ్వమానవ మతం అన్నదాన్ని ఒక మైనారిటీ కింద ఎలా మనం ట్రీట్ చేస్తాం, దాన్ని చాలా పొరపాటు. ఇటువంటి సందేశాలతో ఆయన ప్రజలందరినీ జాగృతం చేశారు. ఎంతోమంది ఆనాటి ఆయన ప్రభావంతో ఎంతోమంది ఆ రోజుల్లో బెంగాల్లో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఉద్యమం మేధావులందరూ, ఆనాడు భారతదేశంలో ఉన్న మేధావులందరూ కూడా బ్రహ్మ సమాజస్తులే. సార్ జగదీష్ చంద్రబోస్ అటువంటి ఎంతోమంది బ్రహ్మధర్మాన్ని అనుసరించారు ఆ రోజుల్లో. కాబట్టి అటువంటి మన బ్రహ్మధర్మానికి చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి మనం అందులో కొంత అంశం ఉంది కాబట్టి మనం ఈనాడు బ్రహ్మధర్మాన్ని మనం విశ్వవ్యాప్తం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ముఖ్యంగా దానికి కావాల్సిన యువత. ఎందుకంటే మన అదృష్టం కొద్దీ మన హైదరాబాద్ టెక్నాలజీ సమాజంలో
సంవత్సరం పిల్లల దగ్గర నుంచి 75 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళ వరకు కూడా ఉన్నారు మన సభ్యులు. కానీ ఇక చాలా చోట్ల లేదు అటువంటి పరిస్థితులు. ఎందుకంటే ఈనాడు యువత అంతా చదువుకొని విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు చాలామంది ఉద్యోగాల కోసం. కాబట్టి దాని కంటిన్యూషన్ దొరకట్లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చాలా సమాజంలో ఉన్నటువంటి చాలామంది పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, వృద్ధులు అయిపోయారు. ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ టేక్ ఓవర్ చేయట్లేదు. మా అదృష్టం కొద్దీ మనకు 3-4 జనరేషన్ సరిపడే వరకు పిల్లలందరూ కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది కేంద్రంగా హైదరాబాద్ టెక్నాలజీ సమాజం కేంద్రంగా మూల కేంద్రంగా మనం విశ్వవ్యాప్తం మొత్తం దేశమంతటా కూడా మనం విస్తరించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన ఆచార్య రవిశంకర్ గారి నేతృత్వంలో మనం ఆ పని చేద్దాం. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ నెలలో అఖిల భారత బ్రహ్మ సమాజ సమ్మేళనం ఆల్ ఇండియా బ్రహ్మో కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ నడుపుతున్నాం మనం. అక్టోబర్ నెలలో ఉంటుంది అది. దేశ విదేశాల నుంచి కూడా చాలామంది డెలిగేట్స్ ఇక్కడికి వస్తారు. చాలా ఘనంగా మనం నిర్వహించుకుందాం. ఆ సమయం నుంచి మనం మన శక్తియుక్తులు వెచ్చించి మనం బ్రహ్మధర్మాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడానికి కంకణం కట్టుకుంది. ఎందుకంటే ఇది అందరూ అనుసరించినటువంటి సందేశం. ఇది ఎవరికి కూడా ప్రతి వారు ఆచరించవచ్చు. దీనిలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు దానిలోనూ. కాబట్టి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఖజానాన్ని మనం సరిగా సవ్యంగా ఉపయోగించుకొని బ్రహ్మధర్మ వ్యాప్తి చేసి దానిలో సూత్రాలు దానిలో సందేశాన్ని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని చాలా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని మనకి ఎన్నో పుస్తకాలు ఉన్నాయి. చక్కటి చిన్న పుస్తకాలు ఆచార్య సీతారామబ్రహ్మంగా రచించి ఇచ్చారు మనకు. అవన్నీ ఉన్నాయి పుస్తకాలన్నీ కూడా. బ్రహ్మధర్మం అంటే చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా మనకి అర్థమవుతుంది అది. కాబట్టి తెలుసుకొని మనం ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించేద్దాం. సమయాతీతం ఇంకా ఉంది, చాలా చెప్పాలంటే చాలా ఉంటుంది. కానీ సమయాభావం మూలాన ఇక్కడితో నేను ముగిస్తున్నాను. ఒక కీర్తన బ్రహ్మగీతం దినమది సుదినము కాదు ఉషామోహన్ చెన్నై నుంచి పాడతారు. ప్రభు దినమది సుగుణము కాదా ధీరత నీ ఆజ్ఞ వీరికి పోల్చెడు వీరుల చేత సత్కార్యములో నరించి కళల తీరి సత్కార్యములో నరించి విలసిలు బుద్ధులను వేకమంచెడు దినమది సుగుణము కాదా ప్రభు దినమది సుగుణము కాదా నీ దయ కలిగిన మిఖుల బంధువులు నీ దయ కలిగిన మిఖిల బంధువుల నీ దయ ముదమందుచునుండెడు నీ దరి చేరి ముదమందుచునుండెడు దినమది సుగుణము కాదా ప్రభు దినమది సుగుణము కాదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉషా గారు. అందరం కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి జన్మ పుట్టింది అమ్మాయి అందరితో పాటు, ఎంతో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళతో పాటు. కాబట్టి వాడి లెగసీని అమ్మాయి పునిపుచ్చుకొని ఫ్యూచర్ బ్రహ్మ సమాజంలో ఆవిడ కూడా ఫ్యూచర్ మంచి రోల్ ప్లే చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. అభినందనలమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అట్లా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు మా వివాహ దినోత్సవం. రాజా రామ్మోహన్ రావు వారి జన్మదిన రోజునే మా పెళ్లి జరిగింది. ఆచార్య తారకం గారు మా వివాహాన్ని నిర్వహించారు. తారకం గారు అంటే
రఘుపతి వెంకటనాయుడు గారి అల్లుడు, డాక్టర్ రాజలక్ష్మి శశిభూషణ్ గారి తండ్రి గారు, మన జవహర్ తాతగారు. ఆయన కాకినాడలో ఉండేవాడు, మంచి ఆచార్యులు. ఆ రోజుల్లో వివాహాలన్నీ కూడా ఆయన సీతారామబ్రహ్మం గారు చేస్తుండేవాడు. అట్లాగే ఆ రోజు నా అదృష్టం ఈరోజు అద్భుతమైన ఒక వ్యక్తి జన్మించిన రోజున మా వివాహం జరగడం చాలా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు బ్రహ్మోపాసన కార్యక్రమం పూర్తయింది. మీరు బయట మనకి ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ ఉందండి. ఒకసారి అందరూ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఒక 5-10 minutes రండి అమ్మ, ఇక్కడ ఇక్కడ రండి ప్లీజ్. అందరూ ఇక్కడ కాసేపు ఎండలో నిలబడాలి, తప్పదు. ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ సమాజ్ సమాజ్ కేశవ్ చేస్తారు. 129 సార్ పాడతారా? పురవాసులార బ్రహ్మా పతాకం విదే, భీతిల్లు చిత్తముల శోభిల్లు హృదయముల, భీతిల్లు చిత్తముల శోభిల్లు హృదయముల, ఉత్సాహమొనరించును ఉద్రేకమునిచ్చు బ్రహ్మా పతాకం విదే. పురవాసులార బ్రహ్మ భక్తిని పురిగొల్పు శక్తులనుత్సాహింప, భక్తిని పురిగొల్పు శక్తులనుత్సాహింప, ఆసక్తి నొనగూర్పగా శక్తిని జన్నారు బ్రహ్మా పతాకం విదే. పురవాసులార బ్రహ్మా పతాకం విదే. పాప జ్వాలల నార్ప పాపహరణము చేయ, పాప జ్వాలల నార్ప పాపహరణము చేయ, శోభనోడ గూర్పంగను శౌర్యప్రదాంబగు పురవాసులార బ్రహ్మా పతాకం విదే. పటుయోధ సాహసము కఠోర జీవనము, పటుయోధ సాహసము కఠోర జీవనము, పటుతర భాతృత్వము వాంఛించు బ్రహ్మా పతాకం విదే. ప్రవాసులార బ్రహ్మా పతాకం విదే. జగములనుద్ధరించి వెలుగొందు భానువలే, రాజారామోహన పతాకం విదే. వాసులార బ్రహ్మా పతాకం విదే. దేవేంద్రనాథ భక్తకే శివనాథ శాస్త్రీయోద పోషితంబు బ్రహ్మా పతాకం విదే. పురవాసులార బ్రహ్మా పతాకం విదే. బాపయ్య సీతారామ సాంబ శివరాయ కృష్ణమూర్తి భక్తుల సేవితంబు బ్రహ్మా పతాకం విదే. పురవాసులార బ్రహ్మా పతాకం విదే.
కాబీరు నానక భక్తాగ్రగణ్యుల అక్బర్ పదుషాహ సూచితంబు బ్రహ్మ పతాకం విదే పురవాసులార బ్రహ్మ పతాకం విదే పురవాసులార బ్రహ్మ పతాకం విదే పురవాసులార బ్రహ్మ పతాకం విదే. అందరికి చూడండి మేడం. ఓకేనా? Other Mohun, and then 5 minutes talker. తర్వాత next 5 minutes వచ్చేసి speaker to అంటే work So 10:35 Mukhopadhyay garu 10 minutes speech deliver చేస్తారు, followed by Sri Ravi గారి speech of 5 minutes and then president closure ఒక 5 minutes అండి. దాని తర్వాత we have conducted essay writing and drawing competitions on behalf of Deccan Brahma Samaj all over the nation. So that part will be taken care by Sri Gayatri Garu, Srimati Gayatri Garu, and the present prize distribution will be done only for the Telangana students అండి. So and then the vote of thanks will be delivered by Secretary Garu, Ajay Gautham Garu, and then Mangala Geetham, and then you will have some refreshments outside. We'll just start the program. I request President of the Samaj, Sri Keshav Garu, to invite the today's guest. Mukhopadhyay, Professor, History Department, Hyderabad Central University, Hyderabad. She is the chief guest today. And please, yes. Okay. Younger friends and children. She was following rituals. My father was very, very fond of individual freedom. వ్యక్తి స్వేచ్ఛకి ఆయన చాలా ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు కాబట్టి ఆయన తన సిద్ధాంతరీత్యా చెప్పేవారు, కానీ ఎవరి నెత్తి మీద రుద్దేవారు కాదు. అందుకని మా అమ్మగారు విగ్రహారాధన చేసుకున్నా ఆయన ఎప్పుడూ కాదనలేదు, ప్రతిఘటించలేదు, వాటి వల్ల గొడవలు తెచ్చుకోలేదు. షీ వాజ్ డూయింగ్ పూజాస్ అండ్ రిచువల్స్ ఎట్ హోమ్, బట్ హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ హిజ్ ఓన్ వే ఆఫ్ వర్షిప్. And he has written lot of literature, lot of articles, and he conducted many marriages on the tenets of Brahma Samaj. Intercaste marriages, normal marriages, Brahma Samaj వివాహాలు చాలా చేయించారు. ఈ మందిరంలో కూడా కొన్ని పెళ్లిళ్ళు జరిగాయి. మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీలో అందరివి బ్రహ్మ సమాజ సిద్ధాంతాల ప్రకారం చేసిన పెళ్లిళ్ళే, మనవల పెళ్ళిళ్ళు, అందరి పెళ్ళిళ్ళు కూడా. సో చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్లో ఇంత బాధ, దే సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ మై ఫాదర్ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ అన్నది ఓన్లీ వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద డైరీస్
I am reliving those days. Now I comprehend, now I understand, now I feel it, how much he went through. But we never saw any pain on his face any time. He used to be a smiling and cheerful person. He had a very beautiful sense of humor. Sometimes I used to come back from work and say, no, I'm fed up with this life. I want to leave everything and go take renunciation. I am going to Himalayas, please take care of my children. Renunciation, for that you have to go to Himalayas. No, not necessary. Come, sit by myself. I will tell you what renunciation is. Renunciation is detachment. You can stay here in the very place, in the very circumstances, and still have a renunciated attitude. Renunciation should come from within. Renunciation is not wearing a kashayam and rudraksha and going to Himalayas, closing your nose and eyes and doing meditation. No, that is not renunciation. True renunciation should come from the heart. Once the renunciation comes, then you got moksha, you got mukti. So that is the way he used to correct me. That is the way he used to teach me. So I used to be with him during his prayers, during this thing. I totally grew up and he was my friend, philosopher, guide. He was literally, he carried me till his life, till his last end. Till 97 years, he was carrying me in his arms. I was given so much of protection, real protection a father can give. I enjoyed it. I experienced it. That's a wonderful, wonderful blessing my father gave me. Apart from this, remembering fondly and shedding a couple of tears, I have nothing to do, nothing more to do for his memory. Thank you very much, Keshav Garu, for giving this opportunity. I thank Ajay, Dakkan Brahma Samaj. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. People are so well connected emotionally to the Samaj. Let's welcome Mr. Ilyas Garu to deliver his speech. Used to work. Retired from All India Radio. Good morning, Adi. Namaskaram, Adi. Today I am feeling very happy to see. It's almost like a Brahma Samaj convention. So many people have gathered. And I am more happy to see youngsters sitting here, children sitting here, and reciting Vedas and participating in this so enthusiastically. Today is my only qualification, I think, to talk here, stand here in front of you, is being son-in-law of Sri P.C. Dharmasadhani. In one of the conferences long back, somebody said, "You are the son-in-law of Brahma Samaj." I took it as a compliment. Anyway, I know Sitaramamam Garu even before I got married to Jyotsna. At that time, I didn't know what he was and what is the depth of his knowledge and thought and all that. I only knew that he was connected to Brahma Samaj and he is a writer and he was a journalist. These were the things I knew, and at that time he was a very active person physically and intellectually, emotionally, everything. So first or second meetings with him, I don't remember what was the topic, but we went into a sort of a debate. It was something connected to our family or some intellectual point or something. The debate went into some sort of an argument. And I also started, because I was also quite young and I didn't know who he was and all that, I also started arguing with him. It went on for some time. And he left from that room. I also came out and I was sitting outside the house. That was when I was visiting her house. So then he looked at me and he started laughing. Incessantly he was laughing.
or half a minute. I didn't understand. Just now he was fighting with me, now he's laughing. What is this? So I had to ask my wife, Jyotsna. At the time she was not my wife. She was only a friend anyway. She told me, he is laughing at himself and laughing at you. For going into an argument and being emotional and getting attached to that argument. So it took me some time to understand, yes, here is a man who can be detached from the worldly things. He can argue, he can intellectually understand a thing, but at the same time he can keep himself away. If you want to call it a lesson, yes, I got a lesson. But many people ask me, you were with such a great man for such a long time, particularly his last 6 years of his life, he and his wife, my mother-in-law and my father-in-law, they stayed. It was our good fortune that they stayed with us. What did you learn from him? What did you learn from him? That's what usually everybody feels. If a great man is with you, that too as a family member, he must have learned a lot of things. I was wondering what did I learn from him. So I got this image in my mind. Supposing I want to drink water, if I go to a lake, a quiet lake, maybe I can drink water from that lake. But how can I drink water from a huge waterfall? He is like a huge waterfall, full of knowledge and wisdom. How can I drink water from there? I can only bathe in it maybe. Maybe I can wonder, where is this waterfall coming from? Where is it going? That's what I used to wonder. Where is this knowledge? Where is this wisdom coming from? He used to have an opinion, a spiritual opinion, a holistic opinion about almost everything under the sun. Whether it's a practical thing, whether it's a familial matter, whether it's an emotional thing, intellectual thing, he always used to interpret it in a spiritual angle and make us understand, yeah, this is the thing, this is how we have to understand. So there is one small story which I always remember whenever I think of him. Two monks were walking in a forest. So there was a huge lightning in the sky. One monk was looking at it with awe. Wow, what a great splendor of the universe. He asked the other monk, did you see such a beautiful lightning in the sky? He said, no, I didn't see. I was watching the path. I saw the light falling on the path, so I was walking on the path. So there are two ways of wondering about any individual. What is he? Wonder about him. Worship him. Understand him. Praise him or whatever you want to do. Or see the light he is shedding on the path. He is not the person who is shedding the light. It is the universe which is shedding the light through him on the path for you to go. If you want to call it learning, you can call it. But you have got your own life to lead. That life need not be an imitation of somebody's life. We always say that we have to take lessons from some great people. Yes, you should take. But not to the extent of literally following verbatim whatever they have done and whatever they do. Like in Islam, they say Prophet Muhammad did all these things. They call it Sunnat-e-Islam. Sunnat. There is a word called Sunnat. Sunnat is whatever Prophet Muhammad has done. You should also do. So you are called a good Muslim. But that is not right. Prophet Muhammad got married 11 times. So do you want to follow that? No. Prophet Muhammad did. He had waged war against some nations. Do you want to do it? No. But you have to understand the essence of Prophet Muhammad. The same way you have to understand the essence of Christ. You have to understand the essence of Rama, Krishna, anybody. But not exactly follow what they did. But anyway, since my younger friends and children are here, I just want to say one thing in the conclusion. Every life is like a book. We judge a book, we understand a book, only after its last page is written. Today we are celebrating the birth anniversary of the Raja Ramohan Rai Garu, Bhagirathi Varma Garu, and also Sitaraman Varma Garu. So all these lives have been finished and the last page has been written. These books will be kept as a reference manuals because they are great people. We have to understand them and maybe we can research on them so they will be on the reference book
our lives, all your lives, youngsters, I'm talking to you, your lives are being written. Maybe you're in the first chapter or second chapter. My life is almost in the end of the chapters. So you have to write your life in such a way that that also should be preserved in the same manner the other great people's lives are preserved. So thank you very much for listening to me. Thank you, Keshav Garu. Thank you, Mukhopadhyay Garu. Thank you very much. Thank you very much, sir, for the wonderful speech. Raja Ram Mohan Rai ji has always welcomed a lot of religions inside the Samaj, which showed the diversity, and I think that is the point you wanted to raise. Thank you. Thank you. Just to embrace the grace of God, he have invited everyone, because he is not away, he is not related, God is not related to any religion. So that is what he meant. So thank you sir for reminding that to us. And I request Dr. Anandita Mukhopadhyay ji to deliver her speech today. She is a history professor, and she is a very passionate learner of Sri Rajaram Mohan Rai ji and his principles. I was very amazed how well she was blessed with the knowledge of Sri Rajaram Mohan Rai when I met her for the first time. And I think you will see the same thing in her now. Thank you very much for the kind words. I have to first say, it's okay. I can only say that I feel very privileged to stand in this space today with two of my students here. There would have been more, but I think they felt a little shy. First of all, I would like to say, though I teach history and I am a historian, I sometimes do not approach my subject with the eyes of a historian. I would like to refer to Sir's speech here when he said that great lives, have been written, the last page has been written, and now it is our time to write our stories. While supporting that, I would like to say that great lives are not meant to be reference books. We divorce great lives from our everydayness if we constantly use them as reference points. I really think that we, by deifying, by making great lives too big to be emulated, we deny ourselves the right to follow what they say. Put a person in a frame, worship the person, and the person disappears. Put a person in your own everyday lives and try to think through the actions and speech and maybe even the diaries, right? Okay. And there is a chance that we might be able to capture some of the deeper ethical pain, deeper ethical commitment to change, to understanding what a human being is capable of. And to that extent, I think that we need to place Ram Mohan Roy maybe not as the father of the Indian nation and of modern India, but as a person who thought through many things. And he thought through caste, he thought through religion, he confronted superstitious, orthodox mindsets, not just to the people closest to him, but also he had a problem with his family. That's what I mean by saying that, people close to him. But also he was set against an entire community who thought differently.
and he chalked his own way. And I really feel that that is what we need to take with us. Not Ram Mohan Roy as the father of India, but Ram Mohan Roy who in the 19th century managed to chart his own pathway. And we shouldn't be dismissing it saying that, well, he was a great man and what great men do, we can't do. I don't think that's the way it works. If one wants to grow and if one wants to have a very big notion of the self, a very big way in which one understands where to go, how to go, right? Okay. I would like to start Ram Mohan Roy, therefore, not as the way a historian would, but as Amartya Sen has given a very enduring snapshot of Ram Mohan Roy. In the argumentative Indian, he starts the argumentative Indian with Ram Mohan Roy. Please note that I am not giving any prefix. I am not deifying the man, but I am actually referring to him as a person who should be claimed by all of us. Right? Okay? The moment, I will keep repeating this, deification is not good for a person, because they are not then exemplars who set us doable things, but who are actually doing impossible things, which we may refer to but never emulate. Right? Okay. So he said, Ram Mohan Roy was actually, when he commented on what was fearsome about death, he said that the worst part of being dead is you cannot argue back. Right? So that is the argumentative Indian, right? You cannot argue back. And you find that understanding of picking up the challenge thrown by the world and finding a counter argument to what is established practice. And here I would like to pick up a set of historians who actually said that Ram Mohan Roy was initiated into a world of very deep thought, not of surfacial rituals, by the understanding of Sufism and Islam. And his first very, very radical book and his first very radical thought came out of Islam. Right? Okay. So in that sense, we could also understand Ram Mohan Roy as a product of the Indic culture, where understanding of the Brahminic as well as the Islamic in its thoughtful forms, in its meditative forms, gave him an entry point into a location, into, you have to latch on to yourself as a hook. This inner being in here needs a certain stability, a certain absolutely unwavering location, something which will not really budge much, right? And it is here that he placed dialogue, that he placed openness of mind, and where he placed the pursuit of knowledge which will give a true insight into how things might be conceived, how things might be understood. And here we find, very importantly, he does not take anyone's word for it. He goes into the very texts, whether it is Hebrew, he learned Hebrew, whether it is Arabic and Persian. His first newspaper was in Persian, not Bengali, or Sanskrit. And English.
He was the first person who understood that Bengali needed a grammar, so he actually gave a formal structure to Bengali, apart from the English, drive to put grammar structures in Indian languages. So we find that the 19th century thinkers kind of replicated the English take on, language and structures. He was learning French when he wanted to extend his visit from England to France. So we actually find a person who goes into the depths of things to argue back with missionaries about superstitions and idolatrous practices, and he just whipped round and said, oh, in that case, aren't you also, idolatrous, because you also worship Trinity? What is Trinity? He was a very, very sharp person, and he actually supported his arguments with evidence culled from their own texts, right? Okay. Having said that, I would also think that he lived with a lot of pain, with a lot of passion and pain. Because people who expect change from the immediate society around them actually have to first feel with pain, with surprise, and with a kind of horror about what is happening which is not acceptable. And I think this is where Ram Mohan Roy also needs to be read as a human being who connected with the problems of his times with pain. A social reformer actually is not, I think, a person who is a very shallow, a very surface person. There has to be, so the social reformer actually first has to change from within. The first change has to come from one's own self before that person can even attempt to change a fraction of the society around him. And here we would actually like to put Ram Mohan Roy's pain as a horrified engagement with the burning of helpless widows, a horrified pain at the helpless lives of not just widows but of victims of polygamous marriages who had no place to go, and at the peculiar straight-jacketed nature of caste that did not allow human beings to move beyond the tiny little compartments they had built for themselves, caste. I would also like to say that he was in a context, he was actually placed in a context where East India Company and its administrators certainly found a person like this very uncomfortable. So not only did the Hindu society understand Ram Mohan Roy as a breakaway rebel, but you also have the established East India Company officials understand Ram Mohan as a very, very dangerous man. So he was not actually in favor of the East India Company dispensation. And if we actually understand an awareness of colonialism, which is where I as a historian unfortunately have a lot to say, but I won't say, don't worry. Ram Mohan Roy was not really in that sense part of a colonial regime, because a colonized mind actually replicates order which does not reflect upon what is bad.
in the dispensation that is thrust down people's throats. Right, okay? He was actually a very very critical viewer of the changes that the East India Company was bringing into India, and Bengal in particular. And he commented on its, please tell me when it's time to stop, right, okay? So he actually wanted many things from the East India Company, like legislation on sati, which the East India Company was wary to push into a unknown indigenous consciousness. They were scared that if they passed contradictory or laws that actually went against the grain of the religious perceptions of the people, they would fall out of power. So they did not actually want to pass some of the laws that the the reformist consciousness of Ram Mohan Roy was pushing for. So this is where you actually find Ram Mohan constantly setting the pace for the legislation of sati, not the other way around, right? Okay. So this is a very important legislation, which actually turned on the understanding of compassion, daya. And he actually tried to explain, apart from the Brahmanical texts which made sati an alternative, alternative way of accompanying the husband. But he actually said that, we men, if we put a hand on a flame, we flinch. We shudder at the pain it causes us, and we do not think of the unimaginable pain that helpless women undergo when they are forced to burn themselves on the funeral pyres of their husbands, right? Okay. I would like to, this is actually a very, very big area, which somehow seems to have also a kind of cultural depth. Some of us would have seen Padmavat, where there is a warrior culture of honor, which is valorizing the understanding of sati. But let us be very clear about certain things. Sati is not always voluntary. In fact, most of the time, it was coerced. And so this was actually a huge battle, which Ram Mohan fought alongside his battle with the missionaries who constantly denigrated Hinduism as a series of bad practices, right? Okay. So he took on the missionaries on the one hand, and he took on the orthodox Hinduism, which defended sati on the other. And on the third, he put this in place, that it's a very big world. And we need to connect to this very big world in order to locate ourselves in a huge matrix. Let us not be frogs in a well. Let us expand. Let us connect to the world and still retain that which makes us the culture which we have actually been, right? And this is his understanding of the way the Vedas that formed an ethical community, that formed a spiritual community, but which did not form a ritualistic community, right? Okay. So I think this is where you can actually understand Ram Mohan Roy as not just the quintessential argumentative Indian, but also the Indian who fights back, also the Indian who first, I think amongst his elite compatriots, who first understood the connectedness of the world, the connectedness of universal ideals. Because cultures share universal ideals of what is possible. Right? Human beings
actually share some very important ideas, which are couched in different religious languages, as Sir just said, right? But which will always give a certain echo of a universal value of dignity, universal value of a very broad self, tolerant self, which will extend compassion, which will extend understanding to those less fortunate, and people who are as privileged as him, but persisting in very narrow thought, in very, this is where, a like-mindedness to draw back a certain dialogic argumentation to make them understand that they are narrow, they are unkind, they are cruel, they are, in short, they are bad human beings, right? So the ethical community, which I see is being forged here today, is what Ram Mohan Roy sought to first put in place by a sabha called the Atmiya Sabha. Atmiya is, friends, like-minded people, which grew and which transformed into the Brahmo Samaj slightly later, right? Okay. And I would like to make a very small distinction between sabha and a religious purpose. Sabha is a social. Samaj is also a social congregation. While I think it is important that we understand the spiritual pursuit of society, I think we should also be a little clear that this Samaj is a society, not a religious identity, right? So I think a society which wants to think, a rational society. I would like to point to the speech of our president here. A rational society, a society which can think independently without having pointers, without having roadmarks. A society which has the passion and the courage to walk on its own. I think this is it. Thank you so much for listening to me today. I'm very proud. I'm very, very proud. We are very glad to listen to you, ma'am, today. Thank you very much. Thank you. I request Sri Acharya Ravi Garu to deliver his speech now. एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मं सन्नामरूपविवर्जितं ऋतं सत्यं परब्रह्मम् ఈశ్వరం లోకపాలకం. ఈరోజు మనం రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారి 250th బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం మనం. ఇప్పటిదాకా ఆల్రెడీ పెద్దలందరూ కూడా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారి జీవితం గురించి, అలానే ఆచార్య సీతారాం బ్రహ్మం గారు, భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు, వీళ్ళందరి గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను జస్ట్ వీళ్ళ జీవితంలోంచి, అంటే మేడం చెప్పినట్టు, సార్ చెప్పినట్టు, మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలి, అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది మనకి. దీన్ని గనక డిస్టిల్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ డిస్టిల్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ టిల్ నౌ, what we have to emulate, what we have to follow to repeat the same success or to repeat the same achievements whatever they had done,
what we have to follow, and how I understood from Brahma Dharma point of view. I just would like to share with you. If you look at the life history of Raja Ram Mohan Rai and compared with the rishis of Vedic culture, you see a lot of similarities between what Raja Ram Mohan Rai had followed and what the great saints like earlier the Vaidika rishis have followed. Because there are so many great things which are done by Raja Ram Mohan Rai. Sometimes we feel surprised to see such a bigger achievements in a person's lifetime. But Madam correctly pointed out, it is not just to get surprised or shocked by just listening to those achievements, but what we have to emulate and what we have to repeat in our lives is more important. And if you look at the history, this pattern got repeated since the beginning of the human life, from the day one. So what are those and what we call them? If you look at the life history of Raja Ram Mohan Rai, from a Brahma Samaj point of view, we call him as a Brahmo, or the person who follows the Brahma Dharma. So the Brahma Dharma, in a concise way, if you look at it, it says very clearly, you have to believe in one God. The God who has no shape, no form, no color. And this is what the same thing is followed by all the Vedic rishis. Because this Brahma Dharma is also known as Sanatana Dharma, or Vaidika Dharma, or Sahaja Dharma. So all the Vedic rishis, if you take any Vaidika rishi called Vyasa, Datta, or any Vaidika rishi you name, the same things, whatever we are going to discuss, are followed. One is having a trust or a faith in one and only one God. That's what we said. Ekam eva advitiyam brahmam sah nama rupa vivarjitam. The one and only one, the creator, the sustainer of the entire universe. And having such a staunch faith in one God, the second thing, if you look at all these people, they have a tremendous passion towards learning. Learning and teaching is the way of their life. This is what we call in Brahma Dharma called, or in a Sanatana Vaidika Dharma called Adhyayanam, Adhyapanam. Learning and teaching is the fundamental way of the life of all these great Brahmos. When you talk about the learning, we are talking about two things. One is, as per Brahma Dharma, here when we talk about the learning, the knowledge is divided in two parts. One is we called as Vidya, that is called spiritual education. One is called as Avidya, is a worldly education. When you talk about spiritual education, the ethics, the morals, the purpose of the life, why you are born, what is the things you have to do in your life, those are called as Vidya. Avidya means for your livelihood, whatever you learn, engineering, medicine, degrees, science, lawyer, whatever it is, this is called Avidya. If you look at Raja Ram Mohan Rai, he is one of the first person who had given importance to both of these education systems. He has given the importance to the Vidya, like the ethical and moral education and the spiritual education, as well as the worldly education. He was the one first introduced the scientific education to the India from the Western society. Though in India we earlier had certain scientific education, but the new perspective of this scientific education from the Western side, he was one of the pioneers who had introduced. So Adhyayanam, Adhyapanam. If you want to become like a great Brahmo like Raja Ram Mohan Rai, or if you want to make your children to make great Brahmos like Raja Ram Mohan Rai, you have to teach them how to learn and how to teach continuously throughout their life. It is not that after their 12th standard or after their PG, their education gets closed. No, that is not the way Raja Ram Mohan Rai had lived. He spent his entire life in learning and teaching. The Samaj, what is there now today and established for the teaching of the Brahma Dharma or the concepts, whatever he had learned in throughout his lives. So, the third aspect which we all have to remember, the third responsibility or duty of a Brahmo or the Raja Ram Mohan Rai is Yagnam Yajinam. Yagna means, as soon as we hear this word, we immediately remember certain rituals or killing some animals and all. But according to the Sanatana Vaidika Dharma, according to the Brahmo like Raja Ram Mohan Rai, Yagna means a good deed. Every human being had to do
without any exception throughout his lifetime is called as yajna. Means broadly it is divided into 5 categories. One is called Brahma Yajna, means remembering one and only one Almighty. Second thing is called Bhuta Yajna, which you have to take care of your fellow beings, like you have to feed to sustain the physical body, maybe in terms of food or a medicine, whatever it is required. Third is called Pitru Yajna. Pitru Yajna means you have to take care of elders, or you have to value all the relations the way Raja Ram Mohan Roy did in terms of sati, or he fought for the farmers reforms, so many other things. And the fourth thing is called Deva Yajna. Deva means it is the environment. The divine gift of Almighty is called the way you have to take care of environment or the pollution, everything. The fifth thing is called as Samajik Yajna, which you have to fight against social evils, like the way Raja Ram Mohan Roy did. So Yajna means whatever the knowledge you earn, whatever the knowledge you learn, you have to implement and make sure that your fellow beings as well as yourself live happily. Yajinam means to make others also do the same. It is not just if you follow and keep to yourself, it's of no use. So Raja Ram Mohan Roy ensured that Yajinam means he ensured that the others also get inspiration to do the same thing in his life. So if you look at as a Raja Ram Mohan Roy, from my perspective, from a Brahmo's perspective, and if you look at the history of the great rishis, the same thing is done, is been followed. For example, Adhyayanam, Adhyapanam, Yagnam, Yajinam. These are the 4 things which are followed by all the great saints. So if you wanted to succeed in your life, or if you want our children to succeed, please remember these points as the gist of this discussion, whatever we had today, and try to follow. Thank you so much. Acharya Ravi Shankar Garu for putting all the Brahma Dharma knowledge in very simple words where we can knowledge, gain and implement. Thank you very much, sir. Thank you very much. And then I request President Shri Keshav Chandra Garu to deliver the final words for today. అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం. ఆల్మోస్ట్ ఈ కార్యక్రమం ముగే వచ్చింది దగ్గరలో. నేను ఈరోజు చాలా మందికి అనుమానం వచ్చి ఉండొచ్చు, 3 మహానుభావుల జన్మదినాలు జరుపుకున్నారు. ఈ రోజున ఎక్కడ ఒక ఫోటో లేదు, ఒక విగ్రహం లేదు, పూలదండలు వేయటం లేదు, ఏ కార్యక్రమం లేవు. అదే బ్రహ్మ సమాజం, బ్రహ్మధర్మం. విగ్రహాన్ని మనం పూజించము, మానసిక ఆరాధన చేస్తాము. మన ఆచార్య గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళ 3 జీవితాల్లో ఏమేమి గుణాలు ప్రకాశించినాయో వాటిని మనం తెలుసుకొని ఆచరించాలి మనం. అదే మనం వారికి ఇచ్చేటువంటి సరైన నివాళి. అంతేకాదు చాలా గొప్ప వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు అనుకొని మనం చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతే అదే వెళ్ళిపోతే దానికి ఫలితం ఉండదు మనకి. ముఖ్యంగా వారి జీవితాల్లో ప్రకాశించిన గుణాలు, ముఖ్యంగా ఈ 3లో ఉన్న ఒక కామన్ గుణం ఏమిటంటే ధైర్యం. సమాజానికి ఎదురీదారు వాళ్ళు, స్థితప్రజ్ఞత్వం. సమాజంలో ఎన్నో వాళ్ళు బాధపడ్డారు, సమాజానికి ఎదురీగారు, సమాజానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు అంటే అక్కడ ఆనాడు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నో దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు తమ జీవితాన్ని దారిపోసారి పోరాడారు. ఎందుకు వచ్చిన ధైర్యం? భగవంతుడి పైన సంపూర్ణ విశ్వాసం. ఆ రెండే బ్రహ్మ సమాజం చెప్పేది, అది సింపుల్ వేలో. చాలా సంతోషం. అందరూ చక్కగా మాట్లాడారు. వారి గురించి ఒకసారి తెలుసుకున్నాం, మన 3 గురించి కూడా, జీవితాల గురించి. ఇంకా పోతే మన ప్రతి వారము మేము వేద పఠనం చేస్తున్నాము, వేదాల గురించి నేర్చుకుంటున్నాము. మా ఆచార్య రవిశంకర్ గారు ప్రతి శనివారం కూడా ఈనాటి ఈ కరోనా పాండమిక్ మూలాన జూమ్ అనే యాప్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. మేము అంతకుముందు ఇక్కడ బ్రహ్మందిలో నేర్చుకునే వాళ్ళం. వేదాలకు సరి అయినటువంటి అర్థం, కరెక్ట్ చేయబడ్డ వేదాలు కాదు, సరి అయినటువంటి అర్థాలను మనం చక్కగా సింపుల్గా ఇప్పుడు ఎలా చక్కగా విశదీకరించాలి అలా విశదీకరిస్తున్నారు మాకందరూ కూడాను. కాబట్టి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా తప్పకుండా మీరు కూడా రావచ్చు, పాల్గొనవచ్చు ఆ కార్యక్రమంలో. వేదాల గురించి తెలుసుకోవడానికి, బ్రహ్మ జ్ఞానం పొందడానికి అద్భుతమైన అవకాశం అది.
అవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా ఉపయోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈనాడు మరొకసారి మీకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమం చక్కగా నిర్వహించడానికి ఎంతోమంది యువతి యువకులు చాలా శ్రమపడ్డారు 15 రోజుల నుంచి వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఎంతో ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు వారి వారి కార్యక్రమం. అటువంటి బిజీ టైంలో తమ సమయాన్ని కేటాయించి శ్రమను తమ సమయాన్ని కేటాయించి వాళ్ళు చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశారు వాళ్ళు. ప్రవీణ్, వేమ, ఉదయ్, గాయత్రి గారు, మధుబిందు, యంగ్స్టర్స్, భార్గవ్ దాస్, ఎక్కడ కనపడేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారా? భార్గవ్ దాస్, సందీప్ బందా, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలామంది, చాలా శాంతి గారు, వీళ్ళందరూ చాలా చక్కగా కృషి చేశారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే మొమెంటోస్ డిజైన్లో కానీ సర్టిఫికేట్స్ డిజైన్లో కానీ చాలా శ్రమపడ్డారు వాళ్ళు. చాలాను చక్కటి కోఆర్డినేషన్ తోటి అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయి చాలా. మీకు అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు. బ్రహ్మధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వండి. చాలా సింపుల్ మెథడ్ ఇది. ఏమాత్రం కాంప్లికేటెడ్, పైసా ఖర్చు లేదు, ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఉన్న చోట్లోనే, మనం ఉన్న ఇంట్లోనే భగవంతుని తలుచుకోవచ్చు. ఎక్కడికో పురుక్షేత్రాలకు తీర్థయాత్రకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సువిశాల పైన చదివారు కదా, సువిశాల మిదం విశ్వం పవిత్రం బ్రహ్మమందిరం. మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా, విశ్వమంతా కూడా భగవంతుని ఆలయం. మన మనస్సే ఒక తీర్థయాత్ర. మంచి నిర్మలమైనటువంటి మనస్సే తీర్థయాత్ర. సత్యాన్ని నమ్ముకోండి, శాశ్వతమైన సత్యాన్ని నమ్మండి. అటువంటి అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి బ్రహ్మ సమాజం, యూనివర్సల్ మొత్తం ఇది. విశ్వమానవ మొత్తం, విశ్వమాన అవుట్లుక్, యూనివర్సల్ అవుట్లుక్ తోటి ఉన్నటువంటి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఎక్కడ దొరకదు మనకు. దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే మన జీవితాలు కూడా చాలా తేజవంతం అవుతాయి. మన గతించిన వాళ్ళ బ్రహ్మ ఆచార్యుల వాళ్ళలాగే కూడా మనం కూడా మన జీవితాలని మనం సార్థకం చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. తర్వాత కార్యక్రమం మొదలు. We have a bi-monthly or edition of Dharmasadhani, and on the occasion of 250th birth anniversary of Rajaram Mohun Rai, our president is going to release a special edition of Dharmasadhani now. I request Shanti Garu also to accommodate the dais. Dharmasadhani special edition. ధర్మసాధని అనేటువంటి మ్యాగజైన్ ఇది తెలుగులో ప్రచురణ చేసి ఇదివరకు తెలుగు ఇంగ్లీష్ కలిపి చేస్తున్నాము. 1914 1914లో ప్రారంభించబడింది. ఇది దాదాపు 108 సంవత్సరాలు అయింది. అప్పుడు కామరాజు హనుమంతరావు గారు, పాలపర్తి నరసింహం గారు అనేవాళ్ళు దీన్ని స్థాపించారు. గుంటూరు నుంచి వచ్చేది అది. 1964 వరకు కూడా తారకంగా నిర్వహించారు. 64లో మూతపడింది. తిరిగి 1997 నుంచి డాక్టర్ లక్ష్మీపతి గారు, ఆచార్య సీతారామమ్మ గారు కలిసి దాన్ని పునరుద్ధరించారు. ఆ పునరుద్ధరించినటువంటి ధర్మసాధని పత్రిక దిగ్విజయంగా ప్రచురింపబడుతున్నది. డాక్టర్ లక్ష్మీపతి గారు మరణం తర్వాత జ్యోత్స్న ఇలియాస్ గారు దాని సంపాదకత్వం వహించారు. వారి తర్వాత ప్రస్తుతం ఆచార్య రవిశంకర్ గారు సంపాదకులు. దాన్ని చక్కగా ప్రచురిస్తున్నాం. దానికి ఈ మధ్య కరోనా మూలాన 2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రచురణ ఆగిపోయింది. అది తిరిగి ఈ ఇష్యూ నుంచి కూడా తిరిగి ప్రచురణ జరుగుతుంది. దీని చరిత్ర ఇది. ధర్మసాధన అనేటువంటి మ్యాగజైన్ చరిత్ర ఇది. సుమారు 1200-1300 పుస్తకాలు ప్రచురిస్తున్నాం. అది పోస్ట్ చేసేవాళ్ళం. అది తర్వాత దీన్ని చేసిందంతా మెయిన్ శాంతి గారు చాలా కష్టపడ్డారు ఆవిడ ఈ మ్యాగజైన్ గురించి. సుభాష్ గారు వచ్చారు, ప్రచురణకర్త ఆయన. సుభాష్ ప్రెస్, సప్తగిరి ప్రింటర్ సార్, ఆయన ప్రచురించేది. స్పెషల్ ఇష్యూ. ఇందులో 7 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులోను రాజారాం మోహన్ రాయ్ గురించి మేడం ఆర్టికల్ కూడా ఉన్నది. అందులో అనందిత ముఖోపాధ్యాయ వాడు రాసిన ఆర్టికల్ కూడా ఇందులో ప్రచురింపబడింది. ఇందులో మంచి కలర్ ప్రింటింగ్ కూడా వేశారు చక్కగాను. పైన పట్టు మీరు అందరూ పట్టుకోండి. జస్ట్ ప్లీజ్ క్యారీ దిస్ బుక్, క్యారీ దిస్ బుక్, ప్లీజ్ క్యారీ. అవును, ప్లీజ్ క్యారీ.
వీళ్ళు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దీనికి మేము పంపిస్తాం ప్రచురండి పుస్తకం పోస్టర్ చేస్తాం అన్నమాట పుస్తకాన్ని రెగ్యులర్గాను. 7 ఎస్సేలు ఉన్నాయి ఇందులో రాజరామోహన్ రావు గురించి. కేశవ్ చల్లా, అనిరుద్ధ రక్షిత్, మాలవికా రాయ్, అజయ్ గౌతమ్, అనందిత ముఖోపాధ్యాయ, అమిత్ దాస్, పార్థ ప్రతిమ బాసు, అమయ సేన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Can I just say a few words? Yeah. Can I just say a few words? While I say that I do not deify, I respect. This persona has actually made me understand the importance of I respect. I do not deify. And I would like to say that spirituality, which is what Ram Mohan sought in a Samaj, is very different from ritualistic society. Spiritual society is different from a religious society. Spirituality is driven by ethics. Ethics which are obviously stated, which is why I would love to be part of this Samaj, but not as a member. Not as a member, but as a person who would strive, who would attempt to understand the textual basis of this Samaj. This is what I would like to be part of. I shouldn't be saying I'm like Ram Mohan, but I think Ram Mohan broke a lot of frames through whatever passions that moved him. Passion for truth, passion for a divine understanding of a cosmic force perhaps, which the Vedas articulated for him. And I would like to take that quest, not the way, but the quest as my quest. Thank you. I request all the speakers to take mementos from chief guest today. I request Ajay Gautham Garu. Then I request Jyotsna Garu and Ilyas Garu. Ajay Garu, please. Ajay Garu, please. He's the secretary of the Samaj. Please give those mementos to the speakers with your hand, please. Yes, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Sir, please. Acharya Ravi Shankar garu sir, మీరు కూడా please.
And I request Srimati Gayatri Garu to give a small introduction about the competitions that were held on the occasion and disclose the prizes in Telangana. Please, ma'am. Hari Om. Good morning to everyone. Hyderabad Deccan Brahma Samaj has conducted essay writing and drawing competitions for the children all over India. Around 1,000 students have participated in this competition. They are from 6 different states. Now, state-wise, I will announce the winners. First, I will brief about it. I will name the states: Telangana, Jharkhand, West Bengal, Karnataka, Bihar and Maharashtra. From these 6 states, students have participated. Now I would like to announce the prize winners. And prizes will be distributed for the children who are physically present over here, and for the children who are not physically present over Zoom, they might be seeing. I will announce their names. And prize distribution is for prize winners, we are giving a memento and along with a certificate. For all the participants, we are giving participation certificates. We will send it through post, whomever are not physically present over here. So I would like to tell about Telangana, how Ajay Garu has conducted this essay writing competitions. From Telangana, 40 students have participated from 4 different schools located in Hyderabad. Ajay Garu has organized entire competition for all these Hyderabad students. He put all his efforts to make this program successful. He visited physically every school and he provided material which is required for the children to get prepared to write attempt essay. And he conducted the competitions. After the competition, the assessment was done by Mr. Keshav sir. Fortunately, almost all the children from Hyderabad are present over here. After declaring other states prize winners, we would like to hand over the prizes to the Hyderabad children who are present here. Let's see other details. I will start with Jharkhand. In Jharkhand, 80 students have participated from Jharkhand. Firstly, I would like to thank Mr. Deeptam Bosji and Shamli for giving opportunity to conduct drawing and essay writing competitions in Andro Memorial High School. Now I will announce the prize winners' names. In drawing competition, the first winner is Saurabh Kumar, who is studying in 9th class. And the second prize winner is Nitish, he is in 6th class. From junior section drawing competition, first prize winner is Adiba Fatima. And the second prize winner is Rudranail Bharadwaj, studying in 2nd class. Even the first class children also attempted very nicely painting the picture of Rajaram Mohan, right? It was very nice actually. Let's now see into another state that is participated in this competition, that is West Bengal. From West Bengal, we have 23 children, 23 participants. These children are from Brahmo Boys School located in Calcutta. Before announcing the prize winners' names, I would like to thank Mrs. Madhulika Madam, Malavika Ray for connecting us with the Brahmo School and bridging the language barriers. I would also like to thank Rupa Chatterjee and Utpal Kohli for conducting the competitions over there. Now we will see the prize winners of West Bengal. In drawing competition, the first prize winner is Sanchita Day, studying in 4th class. And the second prize winner is Sudipta Barik, he is also in 4th class. And third prize winner, Rajdeep Dolvi,
studying in 3rd class. And in essay writing competition, Vishwajit Barik has got first prize. Ravi Shankar Sarkar has got the second prize. Now let us look into another state of India, that is Karnataka. Here we were able to connect with so many children. Like this competition was held and we were able to connect with 22 schools through summer camps conducted by Sikshana Foundation at seven different locations. Assessment was done location wise. So I'd like to announce the prize winners location wise, and the prize distribution will be done in the same way. Before looking into the prize winners, I would like to thank Ashoka Gurudas ji and Mr. Prasanna ji, CEO Sikshana Foundation. With their support, we were able to reach 700 students in Karnataka. I would like to thank Mr. Ashwan, Mrs. Sababano, Mrs. Netra, and all the other team who were working for our competition. Thank you so much. Now I will announce the prize winners. In drawing competition, as I told you, it is, the assessment was done location wise, so I would like to announce the prize winners also location wise. In GHPS Subedadi is a place where we conducted that competition. That is the first location. In drawing competition, the first prize winner is Nutan Nayak, studying in 9th class. The second prize winner is Abhay Ravichandran, studying in 10th class. In essay writing competition, Abhay Ravichandran has got the first prize. Anandita has got second prize. She is studying in 7th class. And the second location, GHPS Subedar Palya. So in drawing competition, the first prize winner is Deepak, studying in 7th class. The second prize winner is Shakti, studying in 7th class. In essay writing competition, the first prize winner is Nagashri, studying in 9th class. And the second prize winner is Divya, she is also studying in 9th class. And the third location, GHPS Maruti Extension. From there, the drawing competition, first prize winner is Bindasini, studying in 9th class. And the second prize winner, Vijay Lakshmi, studying in 7th class. In essay writing competition, Lakshmi has got the first prize and Pratham has got the second prize. Another location, GMPS Mathikere. This is a little bit different for me to pronounce. I am sorry if I am mispronouncing. Okay. So first prize winner in this drawing competition is Abhilaksh, studying in 5th class, and the second prize winner is Hishant, studying in 4th class. In essay writing competition, Harshita has got first place and Renuka has got second place. I am not giving more details because we are running out of the time. And another place, that is GHPS PG Halli. There in drawing competition, the first prize winner is Vinay, the second prize winner is Shweta. In essay writing competition, the first prize winner is Tejashwini Jagadish and the second prize winner is Vaishnavi. And another location, MLM Prathan Circle. In drawing competition, Sudeep has got first prize, Sabha Reddy has got second prize. And in essay writing competition, Aishwarya has got first prize and Sabha Reddy has got the second prize. And the next location is BBMP Kodandarampur. Here in drawing competition, the first prize winner is Shakti and the second prize winner is Puneet. In essay writing competition, Rupa Kumari has got first place and the second prize winner is Dhanush, studying in 8th class.
we'll see the next state details, that is Maharashtra. In Maharashtra, with the help of Sushma Jog madam, we were able to conduct the competition over there. She has coordinated everything there. She has contacted the children, conducted the competition. Even the assessment also was done by her. Thank you very much, madam, for your valuable time and making this program successful. Now I would like to announce the prize winners. I think they might be seeing. They have joined over Zoom. Hridaya Kaul, studying in 10th class, has got first prize in drawing from Kendriya Vidyalaya, New Delhi. And the second prize winner in drawing is Mrudul Chalwade, studying in 7th class, Little Angel School in Mumbai. In essay writing competition, Indica has got the first prize and Hriday Kaul has got the second prize. Now I would like to say about Bihar. We are very much thankful to the school principal of Ram Mohan Rai Seminary. She is Manasi De madam. She has given us opportunity to conduct this competitions over there. And I would also like to thank Mr. Abhijit and Avantika ji for conducting the essay writing competition and sending us the scanned copies of essay writings, and they have taken a lot of pain and put a lot of effort to make this program successful. So thank you so much. Now I will announce the prize winners. In drawing competition, the first prize winner is Piyush Kumar, studying in 9th class. These students are from Ram Mohan Rai Seminary School, Bihar. It is located Patna. Badal Raj has got the second prize in drawing. And in essay writing competition, Nitin Kumar has got first prize, who is studying in 9th class. And the second prize winner is Sonam Kumari, studying in 9th class. As I told you in the beginning, in Hyderabad, from 4 school students have participated in these competitions. Now I will announce them, and I request them to come to the Ilyas and take their memento and certificates. So firstly, I would like to start with Cambridge School. Sara Soni, studying in 9th class, she has got the first prize. Shruti Vyas. Raj Bansal is the third prize winner. I request you to come here. And from Arya Kanya Vidyalaya High School, B. Nandini, studying in 10th class, has got the first prize. From Manoranjitam Memorial High School, first prize winner in essay writing competition is G. Sandhya, studying in 10th class. And the second prize winner is Nikita. A. Nikita, studying in 10th class.
third prize winner is K. Vishal, studying in 10th class. I think he hasn't come. Okay. K. Vishal, instead of him, anybody can come and take this. Manoranjita Memorial High School. Participants. So I'd like to announce the students who have participated in this essay writing competition. Please come and take the participation certificate. So from Cambridge School, B. Vedesh, studying in 8th class. Sainath Yadav, studying in 8th class. Sainath Yadav. Mani Dangra. Mani, studying in 7th class. From Cambridge School, B. Srinavya. P.A. Srinidhi. P.A. Srinidhi from Cambridge School. Okay. Then come and take. M. Prathvi Singh. A. Adarsh. T. Nandu. S. Maunika. Maunika. Up to Maunika. Jhansi, studying in 8th class. G. Tejashri. G. Tejashri. Tejashri. Swati. Tejasri kuda raledha. Tejasri raledha. Swati. Ashwini. Okay. M. Samruddhi Singh. From Manoranjita Memorial High School, J. Varalakshmi. M. Akshita. J. Yashaswini. M. Akshita.
J. Yashashwini, M. Shivani, M. Ramya, J. Alekhya. Congratulations to all the children. Personalities. On behalf of Hyderabad Deccan Brahma Samaj, first I thank Mrs. Jyotsna Ilyas ma'am, Mrs. Ilyas sir for their commemorative talk on Acharya Sitarama Brahmam Garu on his 110th birth anniversary. We are thankful to both of them for acquainting all of us with the biographical sketch of Acharya Sitarama Brahmam Garu. Thank you ma'am. Thank you sir. I also thank Sri Ravi Garu for his speech on this auspicious occasion and also explaining all of us the 5 yajnas that we have to follow. Thank you, sir. I profusely thank Mrs. Anandita Mukhopadhyay for coming all the way from far off place, gracing this occasion and for being with us and paying homage to Raja Rammohan Roy with her commemorative speech. Thank you, ma'am. I thank our President, Sri Keshav Garu for presiding this meeting and also for guiding us in chalking out this program. I also thank Mrs. Gayatri Garu for taking the responsibility of conducting this essay writing and drawing competition on this occasion. I also thank Mr. Praveen Garu, Mr. Uday Garu, Mrs. Madhubindu Garu, Mrs. Rabia Garu, Mr. Sandeep, Mr. Bhargav Das, and Mrs. Rajanandani, Mr. P. Krishna, Mr. Kranti, Mr. Kiran, who worked tirelessly for making this function a grand success. Last but not the least, I also thank all the members who have participated in this function and for making this function a grand success. Thank you. Today, the member from Kakinada Brahma Samaj, that is she's Usha Mohun Garu, today is her birthday, and on behalf of Hyderabad Deccan Brahma Samaj and all of us, I wish her a very happy birthday, many happiness of the day. Thank you very much, and small refreshments are outside. Please have it before you go. Thank you. Thank you very much. Mangala Geetham. शांति सधन साधन धन देव देव हे पाद प्रांते राखो सेवके शांति सधन साधन धन देव देव हे सर्वलोक परम शरण सकल मोह कलुष हरण दुख ताप विघ्न तारण शोक शांत स्निग्ध शरण सत्य रूप प्रेम रूप हे देव मनुज वंदित पद विश्वभूप हे हृदय नंद पूर्ण इंदु तुमी अपार प्रेम सिंधु याचे तृषित अमीय बिंदु करुणालय भक्त बंधु प्रेम नेत्र चाहो सेवके विकसित दल चित्त कमल हृदय देव पुण्य ज्योति पूर्ण गगन मधुर हेरि सकल भुवन सुधागम मुदित पवन
ध्वनित गीत हृदय भवन येषु येषु शून्य जीवने मिटावो आस सबसे पिया सब पियास अमृत प्लावने देहो ज्ञान प्रेम देहो शुष्क चित्ते वरिषु स्नेहा धन्य हो को हृदय देहो पुण्य हो को सकल गेह पाद प्रांत राखो सेव के शांति सधन साधन धन देव देव हे पाद प्रांत राखो सेव के शांति सधन साधन धन देव देव हे देव देव हे देव देव हे देव देव हे థ్యాంక్ యూ శాంతి మంత్రంతో క్లోజ్ చేద్దామండి. ఓం తచ్చమ్యోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యం శం నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఖురాన్ చదివారు ఆయన. ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత ఆయన అన్ని మతాల సారం ఒక్కటే, భగవంతుడు ఒకే ఒక్కడు అని అన్ని మతాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి అన్ని మతాల సారం ఒక్కటే అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించారు. ఎవరు ఏ మతానికి చెందిన వారైనా ఏ విశ్వాసాలతో ఉన్నా కూడా వారు వదలుకోకుండానే అందరూ కలిసి ఒకే చోట ఒకే భగవంతుని ఆరాధించవచ్చును అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి బ్రహ్మ సమాజం స్థాపించబడింది. బ్రహ్మ సమాజం అంటే అది వేరే మతం కాదు, ఇది పురాతనమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి హిందూ వైదిక ధర్మమే. దాన్ని ఆయన పునరుద్ధరించారు. ఆయన వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి ఏకేశ్వర విశ్వాసాన్ని ఆయన పునరుద్ధరించారు. ఆయన 250 జన్మదినోత్సవాన్ని ఈరోజు దేశమంతటా ప్రపంచమంతటా కూడా జరుపుకుంటున్నారు. దాని సందర్భంలోనే మేము ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ని ఆర్గనైజ్ చేశాం. అట్లాగే ఈ రోజున రాజా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు 134వ జయంతి. రాజా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు హైదరాబాద్ టెక్కన్ బ్రహ్మ సమాజ్ వ్యవస్థాపకులు, ఆది హిందూ భవన్ వ్యవస్థాపకులు. ఆయన భాగ్య మెమోరియల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ అనే పేరుతో ఆయన కుమారుడు పద్మశ్రీ గౌతమ్ గారు స్థాపించారు. అది ఈనాటికి అది ఎంతో చక్కగా నడుపుగలుగుతుంది. రాజా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు సాంఘిక సంస్కర్త, సంఘ సంస్కర్త. ఎన్నో దురాచారాలను ఆయన మాన్పించారు. జోగిని వ్యవస్థని, తర్వాత దేవదాసి వ్యవస్థని నిర్మూలించారు ఆయన. అట్లాగే అస్పృశ్యతని కూడా నిర్మూలించడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు ఆయన. అటువంటి మహనీయుని 134వ జయంతి జరుపుకున్నాము. అట్లాగే ఆచార్య సీతారాం బ్రహ్మం గారు 110వ జయంతి ఈరోజు జరుపుకున్నాము. ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి ఈ ముగ్గురు మహనీయుల జీవితాలని మేము గుర్తు చేసుకొని వారి నుంచి స్ఫూర్తి పొంది వారిలాగే వారిలో కొన్ని అంశాలైనా మనం నేర్చుకోవచ్చునని చెప్పి తలుచుకోవచ్చునని చెప్పి తద్వారా సమాజానికి ఎంతో సేవ చేసుకోగలుగుతామని, మన జీవితాలు కూడా సార్థకమవుతాయనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాము. ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ.